A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, to address under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, both houses of the Parliament assembled together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chairman Senate Syed Yusuf Razak Gilani, Speaker of the National Assemblies Sardar Ayaz Sadiq, Prime Minister of Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif, members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As we embark upon the first parliamentary year, let me extend my heartfelt congratulations to all honourable members of the Parliament on the election to this august House. I would also like to compliment the Prime Minister and both federal and provincial governments on their election victories and assumption of their responsibilities. Let me also take this opportunity to express my sincerest gratitude to all parliamentarians and provincial assembly members for their trust and confidence in electing me for a second time as the President of Islamic Republic of Pakistan. I am humbled by this opportunity bestowed upon me by the grace of Almighty Allah. Mr. Speaker, let me begin this parliamentary year by sharing briefly my vision for future, because much of it's based on choices we make in my particular role in the past too. I have made important choices that made history when I chose to give away my own powers as President to the Parliament of Pakistan. I expect you as parliamentarians to use those powers with the wisdom and maturity our country merits and needs. I see my own role today as a unifying symbol of a joint, robust federation, where all people and provinces should be treated in equal before law. At the same time, in my considered view, it is time to turn a new page. If we see today as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs, by harnessing our relation of our resources to create pathways to inclusive growth. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. Let us not confuse constructive disagreement and healthy noises of a growing democracy with the pursuit of zero-sum thinking. The country needs us to take pause and reflect on what we prioritize in our goals, our narratives, and our agendas. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light
than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. I mean all of us. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities, because that is what robust nations do. I have always drawn inspirations, guidance from great leaders such as Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohattarama Benazir Bhutto, who spend their lives being advocates for democracy, tolerance and social justice. I firmly believe that by embracing the vision of these leaders, we can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. The challenges we face are not impossible to overcome. They just require a fundamental of meaningful dialogues, parliamentary consensus, and a timeline implementation of rigorous reforms aimed at addressing underlying issues, both old and new, confronting us. I strongly believe that in order to align our country with the 21st century, it is imperative that we move forward on reforms to promote good governance for the provision of optimal social entitlement to our citizens. Let's begin with a vision that strives to leave no one behind. For this thought to move beyond an idea, the political leadership gathering in this House must prioritize the specific needs for marginalized communities and underdeveloped areas. By focusing on the needs of these regions, we can bridge the gap between them and the more developed areas of the country, moving the needle towards an inclusive growth model that emphasizes equality of opportunities. While there are many economic reforms the government will drive in pursuing jobs, reducing inflation, and expanding the tax net, I want to underscore the importance of promoting positive working relationship and effective coordination within our constitutional framework between the federal government and the provinces. This is an absolute essential for promoting an inclusive national development agenda, ruling out policies that execute tangible actions on the ground. I firmly believe that by driving seamless collaborations as fostering institutional coordination with intention and regularity, we can harness full potentials of our federal system to deliver positive change for benefit for people of Pakistan. Mr. Speaker, honorable members of the Parliament, Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. Without shedding all caution to the winds, our primary objective should be to attract foreign direct investment. I therefore urge the government to intensify its efforts in implementing comprehensive ease of doing business reforms and simplifying the existing forest of regulations to provide an enabling an environment for both foreign and domestic investors. I commend the establishment of the Special Investment Facility Council aimed at attracting and facilitating investment in the key sectors, which is a step forward in the right direction.
At the same time, we must accelerate our endeavors to diversify export, enhance the competitiveness of our products in global markets, introduce value addition, and venture into new markets similarly. The huge untapped potential in the agriculture, marine life, information technology, textile sector should be exploited to earn foreign exchange. Any global or national stocktake will tell us that the world is changing fast under our feet. Pakistan has been sincerely devastated by different impacts of climate change, especially in the shape of a catastrophic flood in the 2022. We urgently need to invest in climate-friendly, climate-resilient infrastructure to mitigate the rapidly compounding risk of climate change. At the same time, we need to ensure the clean energy technology from the core component of our national energy mix, as they would not only create opportunities for green economic growth, but would also make energy more affordable for our people. Mr. Speaker, the provision of primary and secondary education is a fundamental right, and its current state should keep all governments awake at night. We must acknowledge the fact that in Pakistan there's a massive number of children who are out of school, and given our growing population, the number is growing faster than the facilities we have been providing. I therefore urge all provincial governments to bring focus and energy on transformative reforms on education sector, not just on improving access to primary secondary education for all children, but for ensuring quality as well. Mr. Speaker, respected parliamentarians, I am sure all agree that our health sector is in urgent need of rebuilding and scaled up expansion. Regular investments in the primary and secondary health infrastructure as well as human resources are needed to ensure that every citizen has access to quality of healthcare services and that no citizen lacks medical care. Mr. Speaker, a combination of factors has come together to create what I see as a crisis of income and food insecurity. For many of our people, I am pointing, of course, to the large number of our population that has been slipping into poverty either through climate impacts on their incomes and assets or sheer cost of living pressure on the families. It is our responsibility to ensure that they move out of extreme vulnerability within the ability to access opportunities for jobs and resources to reinvest in farms, livestock and small businesses. I am proud to say that I come from a political background that has rich legacy of empowering and protecting all those at the bottom of the social pyramid, including women. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto was a champion of women's rights and always went on extra mile in advancing women's causes, just as she sought entitlement of economically and socially vulnerable groups of Pakistan. I am very proud of the fact the Benazir Income Support Program has been providing a lifeline to millions of vulnerable women across the country.
offering them financial assistance and social protection, while giving many women the incentives and seed capital to start up small businesses. I'm glad that the number of the beneficiaries of the Poverty Alleviation Program has risen to over 9 million, but we need to bring more underprivileged women into the social safety net. I am hopeful that the new government will actively work to reduce social and economic fragility while aggressively promoting girls' education and health, including programs to reduce maternal, and enhance mother and child income. Mr. Speaker, you are aware the menace of terrorism is again rearing its ugly head and is threatening our nation's security as well as regional peace and prosperity. Pakistan believes that terrorism is a shared concern that requires collective efforts. We expect neighboring countries of terrorist groups who are involved in launching attacks against our security forces and people. Today I reaffirm the nation's resolve to eliminate terrorist elements. My late wife, the twice elected Prime Minister of Pakistan, Mohtarama Benazir Bhutto Shaheed, gave her life standing up to terrorists, so you will never find me wanting in building the unity and the momentum behind such an effort. We are proud of our armed forces, law enforcement agencies who have rendered immense sacrifice and played a heroic role in the fight against terrorism, defense of our national frontiers. I will also take this opportunity to thank our friendly countries, particularly Saudi Arabia, UAE, China, Turkey, and Qatar, who have always supported Pakistan in difficult times. It is important also to recognize the US, EU, and UK have all been established trade partners with a history of cooperation in many sectors, which we hope will grow further. I extend my heartfelt gratitude to China for its unwavering support to Pakistan in various fields and enduring strategic all-weather friendship between Pakistan and China is a cornerstone of stability in the region. We remain steadfast in our commitment to collaborate with China to advance our shared goals and fostering regional peace, promoting connectivity, ensuring prosperity, and maintaining stability, which includes completion of the China-Pakistan economic corridor. We will not allow hostile elements to jeopardize this vital project or undermine the strong bond between our two nations. We will take all necessary measures to ensure the security of our Chinese brethren and sisters. Before I conclude, I must remind the world of the unsung sacrifices of our Kashmiri brethren, their ongoing struggle for the freedom of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The revocation of Article 370 and 35A is part of India's strategy to reduce Kashmiris Muslims to a minority in our own. Pakistan rejects the one-sided India action and calls upon India to reverse all illegal measures taken on or after 5th of August 2019. I assure our Kashmiri brothers and sisters that Pakistan will continue to provide moral, political,
diplomatic support to the people of occupied Kashmir until they get the right to self-determination. Pakistan believes that the key to durable peace in South Asia is the resolution of dispute in accordance with the United Nations Security Council resolution. Similarly, we are deeply concerned over the tidal wave of indiscriminate killings of innocent Palestinians and large-scale genocide committed by the Israeli forces. Pakistan strongly condemns the brutality with an immunity of occupation forces and remains steadfast in principled support for the establishment of an independent and viable state of Palestine based on the pre-96 borders as Al-Quds al-Sharif as its capital. Mr. Speaker, honorable parliamentarians, I have complete faith in the capability of our political leadership, public institutions, civil society and youth to successfully overcome the multiple challenges facing our nation today. This is based on my unshakable belief in the resilience of people, knowing that whenever we unite to make common cause, we deliver on our promises. Today too, I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible social, climate and economic challenges. Once again, let me entreat you all to think of this great country as your driving motivation for service in this House of Parliament. Let us demonstrate a spirit and words, a renowned political ethos, a collaboration and census building as the guiding principle to lay the groundwork for a more prosperous Pakistan. I am certain that together, in a fresh start, we can start a course towards a strong, prosperous Pakistan. May Allah be our guide and support this journey. Ameen. Pakistan, Zindabad. इधर ले आए। Thank you, Mr. President. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the session of both houses summoned to assemble together on Thursday, 18th April 2024 on conclusion of this business signed by the President of Pakistan. नाज़रीन, पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास के सदर आसिफ ज़रदारी खिताब करे रहियो हो। अमां खे आगाह कयूं पिया पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास के सदर आसिफ ज़रदारी खिताब करे रहियो हो। संदसि चवणो हो त ॿियों भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थुराइतो आहियां। उन चयो त नए पार्लियामेंट साल जी शुरूआत थी रही आहे। संदसि चवणो हो त माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे। अवां खे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास दौरान अपोज़िशन पारां घोड़ करे नारेबाज़ी कई वई। अवां खे आगाह कयूं पिया पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास के कुझु देरि अॻु सदर आसिफ ज़रदारी खिताब करे रहियो हो। संदसि चवणो हो त ॿियों भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थुराइतो आहियां। हुन चयो आहे त नए पार्लियामेंट साल जी शुरूआत थी रही आहे। संदसि चवणु आहे त माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे। पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में परॾेही सफ़ारतकार बि मौजूदु हुआ, जॾहिं त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बि मौजूदु हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, पंजाब जो वॾो वज़ीर सरफराज़ पुख्ती समेत शर्जील मेमन, नासिर शाह ऐं ॿिया मेंबर बि मौजूदु हुआ। अवां खे ॿुधायां पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास के कुझु देरि अॻु सदर आसिफ ज़रदारी खिताब करे रहियो हो।
संदसि चवणु हो त ॿियो भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थुराइतो आहियां। नए पार्लियामेंटी साल जी शुरूआत थी रही आहे। हुन चयो आहे त माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में अपोज़िशन पारां सख़्त गोड़ करे नारेबाज़ी बि कई वई। पार्लियामेंट जे इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सैयद मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती समेत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गीलानी, परॾेही सफ़ारतकार बि मौजूद हुआ। अव्हांखे आगाह कयो पिया पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास के कुछ देर अॻु सदर आसिफ ज़रदारी ख़िताब करे रहियो। पार्लियामेंट जे इजलास दौरान अपोज़िशन पारां सख़्त गोड़ करे नारेबाज़ी बि कई वई। आसिफ ज़रदारी ख़िताब कंदे चयो त ॿियो भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थुराइतो आहियां। हुन चयो त नए पार्लियामेंटी साल जी शुरूआत थी रही आहे। संदसि चवणु हो त माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे। हुन चयो आहे त मुल्क जे मसइलनि खे गॾिजी मुंहुं ॾियणो पवंदो। इन पार्लियामेंटी इजलास में परॾेही सफ़ारतकारनि बि शिरकत कई आहे, जॾहिं त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गीलानी समेत बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा भुट्टो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती बि शरीक हुआ। ख़बरों ते पहुचाइण पिया अव्हांखे आगाह कयो पिया पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे कुझु देर अॻु सदर आसिफ ज़रदारी ख़िताब करे रहियो हो। पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास दौरान अपोज़िशन पारां सख़्त गोड़ करे नारेबाज़ी बि कई वई। उन मौक़े ते आसिफ ज़रदारी इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त ॿियो भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थुराइतो आहियां। नए पार्लियामेंटी साल जी शुरूआत थी रही आहे। हुन चयो आहे त माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियुनि सां मुतासिर थी आहे। इन हवाले सां इस्लामाबाद मां गुलाम रसूल कुंबर बि असांखे जॉइन कयो आहे। गुलाम रसूल, छा तफ़सील आहिनि? सदर आसिफ ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे ख़िताब कयो आहे। जी बिल्कुल, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास ते ख़िताब कयो आहे। सदर ज़रदारी जो जेको ही ॿियो टेन्योर आहे सदारत जे उहिदे जो, उनजो ही पहिरियों ख़िताब हो। पार्लियामानी साल जी शुरूआत ते सदर ख़िताब कंदो आहे ऐं उनखां पोइ पार्लियामानी साल जो आगाज़ थींदो आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जीअं ख़िताब शुरू कयो त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर जेके अॼु फ़ैसिलो करे आया हुआ त एहतजाज करिणो आहे, उन्हनि नारेबाज़ी शुरू करे छॾी ऐं उन्हनि खे बानी PTI जूं तस्वीरूं खयल हुयूं ऐं उहो मुसलसल नारेबाज़ी करे रहिया हुआ। ऐं उन मौक़े ते जमशेद दस्ती ऐं कादिर पटेल समेत मुख़्तलिफ़ जेके मेंबर्स आहिनि उन्हनि में झड़प बि थी, हिक ॿिए खे उन्हनि धिका बि ॾिना। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऐं पीपुल्स पार्टी जा जेके मेंबर आहिनि उहे हिकु ॿिनि मौक़नि ते अटकी पिया, जॾहिं नारेबाज़ी जेका आहे उहा कई पई वई। उन दौरान ई सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजो ख़िताब मुकमल कयो आहे। ख़िताब दौरान अहम अस्करी क़यादत तोड़े सूबनि जा वॾा वज़ीर ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा सफ़ीर गवर्नर्स बि मौजूदु हुआ। हिन ख़िताब में सदर आसिफ अली ज़रदारी मजमूई तौर ते मुल्क खे दरपेश जेके मुख़्तलिफ़ चैलेंजिस आहिनि उन ते गुफ़्तगू कई आहे, जंहिंमें हुन दहशतगर्दी जो जेको चैलेंज आहे उनखे मुंहुं ॾियण जे लाइ पाकिस्तान जो जेको अज़म आहे उनजो इज़हार कयो ऐं साॻे वक़्तु सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे दरपेश मुआशी चैलेंजिस जो बि ज़िक्र कयो। साॻे वक़्तु सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इहो चवणो त जेका हिन वक़्तु मुल्क में सियासी बहरान मौजूदु आहे उनखे हल करण जी ज़रूरत आहे। असां वटि तमामु थोरो वक़्तु आहे ऐं असांखे आवाम खे डिलीवर करणो पवंदो। साॻे वक़्तु जिते तरक़ियाती मनसूबनि ऐं आवाम खे रिलीफ ॾियण जी सदर आसिफ अली ज़रदारी ॻाल्हि कई, हुकूमतुनि ते ज़ोर भरियो, उते ई हुन CPEC जी ॿीहर शुरूआत जेको आहे उनखे हथी वठाइण जे हवाले सां बि गुफ़्तगू कई। मजमूई तौर ते सिक्योरिटी खे जा दरपेश जेके चैलेंजिस आहिनि उन ते बि सदर आसिफ ज़रदारी पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां लाॻापन तोड़े वापारी जेका मुआहिदा आहिनि उन जे हवाले सां बि गुफ़्तगू कई वई। अहिड़ी रीति सदर आसिफ अली ज़रदारी जो जेको ख़िताब आहे उहो मुकमल थियो आहे। उनखां पोइ जेके महिमान आहिनि उन्हनि जी रवानगी जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। अॼु सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तरफ़ां सदर ज़रदारी जे गॾियल पार्लियामेंट जे ख़िताब दौरान पार्लियामेंट हाउस में शदीद एहतजाज कयो वियो आहे। जी गुलाम रसूल, ॿुधाइजो त कहिड़ा कहिड़ा मेंबर ऐं परॾेही मुल्कनि जा सफ़ारतकार इन इजलास में शरीक थिया आहिनि?
जी मां तव्हां साल ॿुधी न सघियो आहियां मूं चयो त गुलाम रसूल मुंहिंजा कहिड़ा कहिड़ा मेंबर ऐं सिफ़ारतकार शरीक थिया आहिनि हिन इजलास में? जी ॾिसो सिफ़ारतकार जेके आहिनि अमेरिका खां वेंदे बरतानिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरेन समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा जेके सफ़ीर आहिनि उहे जिते शरीक थिया आहिनि उते ई मुख़्तलिफ़ सूबनि जा वॾा वज़ीर, गवर्नर जेके आहिनि उहे मौजूदु हुआ। सिंध काबीना जा काफ़ी सारा मेंबर जेके आहिनि उहे जेके गैलरी आहे उन में मौजूदु हुआ। उन सां गॾोगॾु अस्करी क़यादत जेका आहे उहे बि महिमाननि जी गैलरी में मौजूदु हुआ। उन समेत जिते सदर जो जेको ख़िताब हो उन में क़ाइदे ऐवान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ समेत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून। वॾी महिरबानी गुलाम रसूल कुंबर तफ़सील ॾियण जे लाइ। गुलाम रसूल कुंबर असांखे आगाह करे रहियो पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास बाबति सदर आसिफ ज़रदारी कुझु देरि अॻु गॾियल पार्लियामेंट इजलास खे ख़िताब कयो आहे। आसिफ ज़रदारी जे इजलास दौरान अपोज़िशन पारां सख़्तु घोड़ करे नारेबाज़ी बि कई वई। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त आसिफ ज़रदारी ख़िताब कंदे चयो आहे त ॿियो भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थोराइतो आहियां। हुन चयो आहे त नए पार्लियामेंटी साल जी शुरूआति थी रही आहे। संदसि चवणो हो त माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे। इन हवाले सां असद शर्बी असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां। असद, छा तफ़सील आहिनि? सदर ख़िताब कयो आहे गॾियल इजलास खे। जी बिल्कुल, सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास के खिताब कयो आहे ऐं अॼु इहो खिताब सदर आसिफ अली ज़रदारी अपोज़िशन जे शदीद एहतजाज गोड़ गमसान दौरान कयो आहे ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जे गॾियल इजलास के खिताब दौरान अपोज़िशन तरफ़ां एहतजाज कयो वियो। सदर जी ढाई साॾो घेराव कयो वियो ऐं इन मौक़े ते जेको हिकिड़ो PTI जो मेंबर आहे जमशेद दस्ती उन में शदीद एहतजाज कयो आहे जंहिंखे रोकियो वियो। सदर पंहिंजे ख़िताब में जो चवणो त माज़ी में अहम फ़ैसिला ऐं तारीख़ी फ़ैसिला असां कया आहिनि। बतौर सदर मां पार्लियामेंट खे पंहिंजा अख़्तियार बि ॾिना ऐं चूंडूं बि करायूं। सदर आसिफ ज़रदारी तरफ़ां पंहिंजे ख़िताब में चयो त उमेद थो ज़ाहिर कयां त पार्लियामेंट जा जेके अख़्तियार ॾिना आहिनि उहे पंहिंजी इंतिहाई दानिशमंदी सां इस्तेमालु कंदी ऐं सदर जो हिकिड़ो कलीदी किरदारु हूंदो आहे। सदर समूरनि माण्हुनि ते सूबनि सां हिकु जहिड़ो कानून तहत हलण जी जेका ॻाल्हि कई आहे। अॼोके किताब में सदर जो चवणो त मुंहिंजी राय आहे त हिकु नए बाब जो आगाज़ थिए ऐं अॼु असां जेको ॾींहुं आहे उन जी शुरूआत करे रहिया आहियूं। असांखे पंहिंजे माण्हुनि जी सीड़पकारी ऐं अवामी ज़रूरतुनि ते बि तवजो ॾियणु घुरिजे। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे ख़िताब में चयो आहे त असांखे पंहिंजा जेके वसीला आहिनि उहे क़दम आणणु घुरिजनि ऐं जामे तरक़ी जा जेके आहिनि प्रोग्राम खोलणु घुरिजनि। सदर जो चवणो हो त अॼु जेको क़ौम खे फ़ाइदार ऐं बिना तअतुल जेका आहे तरक़ीअ जो बुनियादु रखिणो आहे। असांखे तामीरी इख़्तिलाफ़ ऐं जेका वधंदड़ जमहूरियत जे लाइ जेके मुफ़ीद मशवरा आहिनि उन्हनि ते बि सोचणु घुरिजे ऐं कंहिं उलझन में न अचणु घुरिजे। सदर पंहिंजे ख़िताब में चयो आहे त मां सम्झां थो त सियासी माहौल में खे हिन वक़्तु ॿीहर शुरू करण जी ज़रूरत आहे। असां हक़ीक़ी तौर ते कोशिशि करे जेका सियासी दर्ज हरारत आहे उनखे घटि करणो आहे। सदर जे ख़िताब दौरान अपोज़िशन जो एहतजाज जारी रहियो ऐं सदर पंहिंजे ख़िताब दौरान अपोज़िशन जे एहतजाज दौरान ई पंहिंजो ख़िताब ख़तमु कयो। जी वॾी महिरबानी असद शहर तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, असद शहर बि असां सां गॾु मौजूदु हो इस्लामाबाद मां। अव्हांखे आगाह कयो पिया त कुझु देरि अॻु सदर आसिफ ज़रदारी ख़िताब कयो आहे। संदसि चवणो हो त ॿियो भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थोराइतो आहियां। अव्हांखे आगाह कयो पिया पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में कुझु देरि अॻु आसिफ ज़रदारी ख़िताब करे रहियो हो। संदसि चवणो त ॿियो भेरो सदर चूंडजण ते मेंबरनि जो थोराइतो आहियां। नए पार्लियामेंटी साल जी शुरूआति थी रही आहे। माज़ी में बतौर सदर मुंहिंजे फ़ैसिलनि तारीख़ जोड़ी आहे।